जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यमुनातीरवनचारी वनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnupada Paramahamsa Paribhrajakacharya Stotra Sata Sri Srimad Srila Bhai Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki समवेत भक्त वृंद की श्रीमद् भागवत महापुराणम की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते. नमो कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
Which sloka is written on the board? The 7th. 7. So today we are reading from Canto 10, Chapter 90, Summary of Lord Krishna's Glories. Text number 1 to 7. Итак, сегодня мы читаем песнь 10, главу 90, краткое описание величия Господа Кришны, тексты с 1 по 7. So text number 7 is on the board. I will read from text number 1 and to 7, then we will together chant 7. Итак, 7 текст на доске, поэтому с 1 по 7 прочитаю, и потом совместно 7 мы вместе. Shri Shuka Uvacha Sukham Swapuryam Nivasan Dvarakayam Srihapatihi Sarva Sampat Samriddhayam Justayam Vrishnipungavahi Stribhirishchottama Besabhir Nava Jauvana Kantibhi Kandukadibhirharmeshu Kridantibhistadidvhi Nityam Sankulamargayam Madachyude Madachyudvirmatangajahi Swalankritahir Bhattairasvai Rathaischa Kanakajvalahi Udyanopavanaadhyayam Puspitadrumarajishu Nirvisadavringavihagai Rinaditayam Samantataha Reme Shodasasahasra Patni Name Kavallabha Tavad Vichitraruposho Tadgehesu Sahadvishu Mahadvishu Pratfullot Palakalhara Kamudam Bhojarenubhi Basita Malatoeshu Kujadidvajakuleshu cha Bijahara Bigahyambho Hridineshu Mahodaya Kuchakunkumaliptanga Parirabdhascha Joshitam. So you can repeat. Итак, можем повторять. Bijahara Bigahyambho Hridineshu Mahodaya Kucha Kunkumaliptanga Parirabdhascha Joshitam. Bijahara Bigahyambho Hridineshu Mahodaya Kucha Kunkumaliptanga Parirabdhascha Joshitam. Bijahara Bigahyambho Hridineshu Mahodaya Kuchu Kunkumaliptanga Parirabdhascha Joshitam. Repeat. Vijahara Vigahyambho Bijahara Vijohambho Hridineshu Mahodaya Kucha Kunkumaliptangah Parirabdhascha Joshitam. Vijahara Vigahyambho Hridineshu Mahodaya Kucha Kunkumaliptanga
Parirabdhascha yoshatam. Vijahara vigaham yo Radinisho mahodaya Kuchakun kumaliptanga Parirabhascha yoshatam. Vijahara vigahyam hom. Hradini mahodayah. Kuchakun kumaliptangah. Parirabdhascha yoshitam. So, you completed? Okay. So then, Prabhu, you can read the summary and translation and purport. Chapter summary. Yeah. Chapter summary we read, yeah. Okay. Итак, краткое описание величия Господа Кришны, содержание главы. В этой главе рассказывается, как Господь Кришна наслаждался со своими царицами в озерах Двараки. Здесь также приведены возвышенные молитвы цариц, испытывающих острое чувство разлуки с Ним. Эта глава также содержит краткий обзор лил Господа. Господь Кришна по-прежнему жил в своей великолепной столице Двараке вместе с Ядавами и своими женами. В Двараке он часто забавлялся со своими женами в прудах царских дворцов. Он брызгал своих жен водой из водяного шприца, а те в ответ брызгали в него. Своими изящными жестами, ласковыми словами и игривыми взглядами он пленял их сердца, и царицы полностью погружались в мысли о нем. Иногда после водных баталий они обращались к разным существам, птицам Курари и Чакраваки, к океану, луне, облаку, кукушке, горе, реке и другим, и, как бы выражая им сочувствие, признавались в своей великой привязанности к Шри Кришне. В лоне каждой из своих жен Господь Кришна зачал по 10 сыновей. Главным из них был Прадьюмна, по всем трансцендентным добродетелям равный своему отцу. Прадьюмна женился на дочери Рукми, а от нее родился Анирудха. Анирудха взял в жены внучку Рукми и в ее лоне зачал Ваджру, который был единственным царевичем из рода Яду, выжившим после битвы на железных палицах в Прабхасе. От Ваджры произошли остальные потомки рода Яду, начиная с Пратибаху. Члены царского рода Яду поистине бесчисленны. Просто чтобы обучать своих детей, Яду наняли 38 миллионов 800 тысяч учителей. Незадолго до того, как Господь Кришна пришел на эту планету, в земных семьях стали во множестве рождаться демоны, которые угнетали простых людей и уничтожали брахманическую культуру. Чтобы усмирить их, Господь приказал полубогам родиться в династии Яду, которая благодаря этому разрослась и разделилась на 101 клан. Все Ядавы признавали Шри Кришну верховной личностью Бога и безоговорочно верили в Него. Они часто отдыхали, ели и гуляли вместе с Ним, забывая при этом о своем теле от переполнявшего их трансцендентного счастья. 10-я песнь завершается обещанием успеха для всех, кто ее искренне слушает. Даже простой смертный, если он со всевозрастающей искренностью слушает повествования о Господе Мукунде, пересказывает их и перебирает в памяти, непременно достигнет божественного царства Господа, на которое не распространяется власть неумолимой смерти. Перевод стиха. Шукадева Госвами сказал: «Повелитель богини процветания счастливо жил в своей столице Двараке, городе баснословных богатств. В этом городе жили лучшие из рода Вришни и их нарядно одетые жены. Когда эти прекрасные юные женщины играли на крышах домов в мяч или другие игры, они сверкали, словно молнии.
На главных улицах города всегда можно было видеть истощающих маду, опьяненных слонов, горцующих кавалеристов, богато наряженных пехотинцев и всадников на сверкающих золотом колесницах. Город украшали многочисленные сады и парки с аллеями цветущих деревьев. Роившиеся вокруг них пчелы и сидевшие на их ветвях птицы наполняли воздух звуками своих песен. Все 16 тысяч жен Господа Кришны любили Его одного. Распространив себя в 16 тысяч форм, Он наслаждался с каждой из своих цариц в их роскошных дворцах. Рядом с каждым дворцом были заполненные чистой водой пруды. Воздух над этими прудами, напоенный ароматом пыльцы цветущих лотосов Утпала, Кахлара, Кумуда и Амбоджа, оглашали пение и крики множества живущих там птиц. Всемогущий Господь входил в воду этих прудов или протекавших по городу рек и резвился в них со своими женами, а те обнимали Его, оставляя на Его теле красную пудру со своих грудей. Комментарий. Одно из правил поэтической композиции, которому следуют писатели Вайшнавы, гласит: «Мадхурена сама поет». Литературное произведение должно завершаться, оставляя у читателей ощущение особой сладости. Следуя этому правилу, Шрила Шукадева Госвами, лучший из сказителей трансцендентных историй, включил в последнюю главу 10-й песни Шримад Бхагаватам описание водных игр Господа Кришны в праздничной обстановке Двараки, а вслед за этим привел проникнутые экстатической любовью молитвы жен Господа. Did you read translation? Yes. And purport also? Yes. Okay. Translation. Sukadeva Goswami said, the master of the goddess of fortune resided happily in his city, capital city Dwaraka, which was endowed with all opulences and populated by the most eminent Vrishnis and their gorgeously dressed wives. When these beautiful women in the bloom of their youth play on the cities' rooftops with balls and other toys, they shone like flashing lightning. The main streets of the city were always crowded with intoxicated elephants exuding mada, and also with cleverly, richly adorned infantrymen and soldiers riding chariots brilliantly, decorated with gold, gracing the city, were many gardens and parks with rows of flowering trees, where bees and birds would gather, filling all directions with their songs. Lord Krishna was the sole beloved of his 16,000 wives, expanding himself into that many forms. He enjoyed with each of his queens in her own richly furnished residence. On the grounds of these palaces were clear ponds, fragrant with the pollen of blooming Utpala, Kalhara, Kumuda, and Ambuja, lotus, and filled with flocks of cooing birds. The Almighty Lord would enter those ponds and also various wives and enjoy sporting in the water, while his wives embraced him, leaving the red kumkuma from their breasts smeared on his body. Purport. 1. Rule of poetic composition
practiced by Vaishnava authors is Madhurena Samapayit. A literary work should conclude in a mood of special sweetness. Srila Sukadeva Goswami, the most tasteful narrator of transcendental topics, has accordingly included in this last chapter of the 10th canto of Shrimad Bhagavatam as description of Lord Krishna's water sports in the attractive setting of Dwaraka, followed by the rapturous prayers of the Lord's queens. So, today we are entering the last chapter of 10th canto. Итак, сегодня мы подошли к последней главе 10 песни. So this is the culmination of Krishna's pastimes. Это кульминация игр Кришны. So in the meantime, we have heard in other chapters pastimes of Lord Krishna. Тем временем мы слышали игры Господа Кришны в других главах. So while giving conclusion, Srila Sukadeva Goswami, he also going to give a synopsis in a very conclusive way these pastimes of Lord Krishna. И в заключение Шукадева Госвами также дает синопсис, то есть содержание, краткое содержание игр Господа. And also in this chapter we will hear that those personalities, especially demons, who being defeated by the demigods, they hidingly took birth amongst human beings in this earth planet and who were harassing the human being. И также в этой главе мы услышим о том, что демоны, которые были побеждены полубогами, они приняли рождение как люди на земле и затем начали доставлять беспокойство другим. So, to subdue these demons, Lord Krishna told the demigods to descend into the dynasty of Yadu. И чтобы победить этих демонов, Господь Кришна сказал полубогам, чтобы те явились в династии Яду. So, now, once again in the beginning of this chapter, Srila Sukadeva Goswami describes the Krishna Lila in nutshell. И в начале этой главы, опять же, Шрила Шукадева Госвами дает краткое описание Кришна-лилы. So he says, Sriyapatihi Swapuriyam Dwarakayam Sukham Nivasan. Sriyapatihi. Sriyapati means Krishna, the master of the goddess of fortune. He very happily is residing in his own city of Dwaraka. И здесь Шукадева Госвами говорит то, что Верховный Повелитель, Господь Шри Кришна, Он счастливо проживает в городе Двараке. So, where he is residing? In his own city Dwaraka. Где Он проживает? В своем собственном городе Двараке. The opulence of Dwaraka is explained by Srila Sukadeva Goswami. Богатство Двараки описывается Шрилой Шукадевой Госвами. Sarva sampat samruddhayam. Sarva sampat samruddhayam means it was filled with all types of opulences. Сарва сампад самридаям означает то, что город был наполнен и располагал всеми богатствами. Sarva sampat, any kind of gold, diamond, any kind of pearls, very costly stones, anything you may think of, the riches, everything was filled in Dwaraka city. Золото, жемчуг, драгоценности, любые драгоценные камни, о которых вы только можете подумать, город Дварака, он был переполнен ими.
And who were the residents of that place? А кто были жители этого места? Yaduvamshis. Ядувамши. Those who are born in Yaduvamsa, they are also very high-grade citizens. So they were residing in that opulent city of Dwaraka. Таким образом, те, кто явились в Ядувамше, они проживали в этом роскошном, переполненном изобилии городе. Special place is meant for special people. Особое место предназначено для особых личностей. Right? Правильно? Here you also see in a particular country, when the government of that country trying to create a housing complex, they create different standard for different complex. Вы можете заметить то, что в разных странах, когда застройщики начинают строить место для проживания, дома, то они могут быть разных стандартов в разных местах. I don't know whether you have this experience or not. I have seen in USA, in Middle East also, in certain areas where like there's a posh area, very rich people they stay. You see the facilities there for car parking, for road, lighting, very artistic buildings, so many different kind of enjoyment parks. Возможно, вы это также видели, замечали где-то. Я это видел в Америке, на Ближнем Востоке, то, что в некоторых местах, люксовых местах, там застраивается все таким образом, то, что парки, аллеи, парковки, широкие проспекты, то есть все делается очень таким усердным, красивым образом, чтобы все выглядело прекрасно. That area is very opulently constructed. И таким образом та местность очень богато обустроена. Maybe you see one apartment will cost you maybe 2 million. Может быть, там одна квартира в этом районе будет стоить там 2 миллиона. $2 million. $2 миллиона. So it's very expensive. Очень дорого. So who can reside there? И кто же может жить там? Big people. Большие люди. And then you see there are some other place, not so much opulently constructed, poor people they stay there. И затем вы можете видеть какое-нибудь другое место, которое не так богато застроено, ну и там живут бедные люди. So Krishna is the richest man in the entire universe. А Кришна, он самая богатая личность во всей Вселенной. Krishna is not the richest person of this universe. Krishna is the richest person of all the millions of universes. И Кришна, он не самый богатый человек этой Вселенной, он самая богатая личность всех Вселенных. You find one man who is rich in a particular city, in a particular country, particular village, right? Ну вот обнаружите какого-нибудь человека, который богат в каком-то городе, стране или деревне. Nobody can become the richest person of many planets. Но никто не может быть богатейшей личностью многих планет. But Krishna is the richest man of millions of universes. Но Кришна – богатейшая личность миллионов вселенных. So you can imagine that is Krishna's city, Dwaraka. Вот просто представьте, город Кришна, Дварака. And all his associates, they were staying with him in Dwaraka. И все вот спутники его, они проживают тоже в Двараке. So they must be very special. Должны быть особенными личностями. That's why Sukadeva Goswami says, Sarva Sampat Samriddhayam Drishtayam Vrishni Pungavahi. The Vrishnis, who are prominent Vrishnis, they were residing with Krishna in Dwaraka city, which was filled with all type of opulences. И поэтому вот Шукадева Госвами говорит, то, что выдающиеся личности рода Вришни, они проживали в городе Кришны, Двараке, который был исполнен изобилием и богатством. And what about their wives? The description of the wives have been given. Stribhishchottamabeshabhir nava jauvana kantibhi. So the ladies who are residing there, they are very beautiful. И здесь, что же насчет их жен? Здесь также описывается то, что женщины, которые проживали там, были чрезвычайно прекрасны. And they always dressed themselves with
very opulent clothing, И они всегда одевались в очень роскошные наряды. right? Верно? We have seen people, those who are very, very rich, they always, wear very, very costly, clothing. Мы замечаем это и здесь, то, что люди, которые очень богатые, они носят роскошную, богатую одежду. And their kanti, kanti means their beauty was navajavana. Always it appeared like they are always in their youth. Their beauty reflected their youthful appearance. И их канти, канти означает красота, была всегда нава йована, то есть они всегда выглядели вечно молодыми. And what they were doing? Kandukadi virharmeshu kridanti. И чем они занимались? They were playing with the balls and other playing instruments. Они играли с мечами и другими инструментами для игр. And then the decoration, the opulence of Krishna is described, which reflected in the city. И также описывается то, что богатство и величие Кришны, оно отражалось в этом городе. It was very nicely protected Город был очень хорошо защищен with Chaturangini Sena. Чатуранги Сеной. There are elephants, horses, pavilions, so many soldiers. Always they were spread everywhere. Были слоны, колесницы, кавалерия, пехота, везде, то есть была вот эта защита повсюду. Swalankritai bhataishchasvaihi rathaischa kanaka jvalaihi means the chariot was decorated with kanaka ujjvala, with gold. It was glittering, and different kind of horses, elephants, they were there. Описывается, что колесницы были украшены золотом, и они сверкали, были различные виды лошадей, слонов и так далее. Not only that, Udyana Pamaro Banadhyayam Puspita Drumarajishu. Dwaraka was a very beautiful city. You can see there were buildings, there are a lot of gardens with fruits and flower-bearing plants and trees. И не только это, Дварака, прекрасный, роскошный город, был переполнен различными парками и садами, в которых росли плодоносные деревья. See, Dwaraka was a very planned city. То есть planned or planned? Planned. Planned. Дварака был хорошо спланированный город. It was not in a haphazard city. Не то, что какое-то хаотичное место. They knew exactly where to construct what. Там знали точно, где что будет построено. And there are a lot of free space, lot of trees, creepers, which were producing fragrant flowers, fruits. И там было очень много открытой местности, пространства, росло много деревьев, растений, из которых исходил прекрасный аромат и росли фрукты. Why? Почему? Because you see, in Krishna's creation, not only human beings are the one who is supposed to survive. Потому что в том месте, где находится Кришна, там не только должны выживать и хорошо жить человеческие существа, не только. No, in Krishna's creation, even birds, different insects, they also have their place. Во творении Кришны есть место и для птиц, насекомых. So you can see nowadays in big cities, many birds, many different kind of creatures are getting extinct. А сейчас что мы видим? То, что в больших городах многие виды птиц и других животных, они вымирают. Just like human being, they require certain kind of environment to survive. Similarly, the birds, beasts, and other creatures, they also require different kind of nature for them to survive. Так же, как и человеку, требуется определенное место, атмосфера, чтобы он там мог выжить. Так же и животным
им требуются определенные лесные местности и так далее, чтобы они там могли жить. They need also food. Им также нужна пища. So when you have lot of trees, fruits, flowers, so they will come, they will reside there, they will start cooing, making different kind of sounds, and they will eat the fruits, they will take the honey from the flower. И то есть, когда у вас есть озелененная местность, то тогда туда они могут приходить, вкушать фрукты, плоды, цветки, ростки и так далее. Они начнут ворковать, петь песни. И вот такая будет атмосфера там. So therefore it is said that Nirbisad Bhringa Bihagahi. So there are these birds and the other entities who fill the atmosphere with the sounds. И здесь и говорится, то, что здесь были птицы и другие, которые наполняли атмосферу прекрасными звуками. Actually, when we live with the nature, these birds, bees, they create their humming sound or cooing sound. When you are walking, it gives a very soothing feeling to your brain. На самом деле, когда мы живем с природой, то жужжание пчел или пение птиц на самом деле очень успокаивает ум. And especially if you are walking by a lake filled with clean water, different kind of lotuses are grown, it also gives a very refreshing experience for the human being. И вот как тоже, если, например, вы находитесь рядом с озером, которое содержит чистую воду, и на нем растут различные виды лотосов, это также успокаивает вас. So in Dwaraka there are also big water reservoirs. И в Двараке также были большие пруды. And it was filled with fully bloomed water lilies, white lotuses, night blooming lotuses, day blooming lotuses. И эти пруды, они были переполнены цветущими лилиями, белыми лотосами, лотосами, цветущими ночью. And the pollen from these lotuses fell on the water, and the water was filled with the fragrance. И пыльца с этих лотосов падала на воду, и поэтому вода наполнялась их ароматом. And even the pollen, as they were flying in the air, it gave a very beautiful aromatic feeling for the residents. И также пыльца, которая парила в воздухе, также создавала прекрасную арому для всех жителей. And in that beautiful atmosphere, Reme Sodasasahasya Patninam Ekavallabha. In that beautiful atmosphere of Dwaraka, Ekavallabha, Krishna, who is the husband of all these wives, 16,000 wives in Dwaraka, and he was enjoying with them. И в этой прекрасной гармоничной атмосфере Двараки Кришна, который Эка-Валаба, единственный супруг 16 тысяч цариц, он наслаждался вместе с ними. He was the only beloved. Он был единственным возлюбленным. Ekavallabha. Эка-Валабой. Actually, when Narad Muni heard about Krishna, one person, and he has done so much of, he was killing so many demons, and then Narad Muni wanted to visit Krishna in Dwaraka. На самом деле, когда Нарада Муни услышал о Кришне, то что вот одна личность, он убил стольких многих демонов сам, и Нарада Муни захотел навестить Кришну в Двараке. When he went to Dwaraka, he saw even Krishna is only one person, but he has manifested himself with the 16,000 wives in Dwaraka, and he is having different pastimes in different houses.
И когда Нарада прибыл в Двараку, то он увидел то, что Кришна одна личность, он распространил себя и был с каждой из 16 тысяч царевен в их домах и проводил там различные игры. Sometimes he will be playing with his children in one palace. В одном дворце иногда он играл со своими детьми, In some other place, maybe he is joking with his wife. в другом дворце он шутил со своей супругой, And in another palace, he may be sporting in the water with his wife. в другом дворце игрался в воде с супругой. So one person, but at the same time, he is having different pastimes with different devotees. То есть одна личность, но при этом одновременно проводит различные игры с разными преданными. And Krishna, in that beautiful place of Dwaraka, he sometimes would enter into the water reservoir. Water reservoir. И иногда Кришна, будучи в Двараке, входил в эти пруды с водой. And he will take one syringe, syringe, suck water, then you push it И to затем somebody. он брал такой большой шприц, набирал воду и брызгался ей. So he would have many water sporting pastime. Таким образом, у него было очень много игр в воде. And he will also have these pastimes with his wives mostly. И, как правило, эти игры он проводил со своими супругами. And the beauty of Krishna and his wives would enhance in this environment. И красота Кришны и его супруг, она увеличивалась в такой атмосфере. And as we know, spiritual world is filled with different kind of songs, music, dancing. Как вы знаете, духовный мир, он наполнен разными песнями, музыкой, танцами. Right? It's very difficult. It's inconceivable for us to know how is it possible. Everywhere there is dancing, music, songs going on. На самом деле непостижимо для нас, как это понять, что вот все танцуют, музыка всегда играет. Kathaganam natyam gamana pibamsi priya sakhi. In Brahma Samhita it is said Kathaganam natyam gamanam api. When the residents in the spiritual world they speak, their speech is singing. В Брахма Самхите говорится, то, что Катаганам, когда жители духовного мира говорят, то их речь — это песня. Natyam gamanam api. Means when they walk, they are not walking. Their very walking is dancing. И натьям, то есть когда они идут, то что их ходьба — это танец. And when there is singing going on, dancing going on, of course there will be music. И когда идут песни и танцы, то, конечно же, это сопровождается музыкой. Right? Верно? So this is how the decoration of spiritual world is given in different scriptures. Even Brahma Samhita also describes about this. И вот таким образом настроение, досуг духовного мира описывается в различных писаниях, и в том числе Брахма Самхиты. So Dwaraka was filled with Krishna's associates, Yaduvamsis. They are residing in that beautiful city, accompanied by different kind of fruit, trees, flowers, gardens, different water reservoirs filled with the lotuses. И таким образом Дварака был местом, в котором проживали спутники Кришны, Ядувамши. Этот город был чрезвычайно богат, переполнен изобилием, роскошью. Везде были сады, плодоносящие деревья, цветы и так далее. For the protection of Dwaraka city, he had his Chaturangini Sena, soldiers. Для защиты города Двараки была Чатуранги Сена, то есть все солдаты, воины. It was a perfect city to reside. Совершенный город, чтобы жить. Krishna is perfect. Кришна совершенен. Krishna's city, Dwaraka, is also perfect. И город Кришны, Дварака, тоже совершенен. Those who resided there, Krishna made them perfect. А те, кто проживали там, Кришна сделал их совершенными. You want to go there?
Хотите отправиться туда? Go there. Туда? You don't want to go to Vrindavan? Не хотите во Вриндаван? You want to go to Dwarka? Только в Двараку? Come on. Ну что же. Okay, if you are interested, Krishna can take you to Dwarka. Ну, если заинтересованы, то Кришна устроит вам в Двараку. But Vrindavan is sweeter than Dwarka. Но Вриндаван слаще Двараки. Vrindavan is very beautiful. Вриндаван очень красивый, More sweet. более сладкий. You can decide where you want to go. You want to go to Dwaraka, you want to go to Vrindavan. Ну, можете решить, куда хотите отправиться. Хотите пойти в Двараку или хотите пойти во Вриндаван. Choice is yours. Выбор ваш. Whatever you desire, Krishna will facilitate. Что бы вы ни решили, Кришна это устроит. But wherever you go, you will be serving him and he will help you to experience the highest form of happiness. Но куда бы вы ни отправились, там вы будете служить Ему, и Он поможет и устроит так, чтобы вы испытывали высочайший уровень счастья. Okay, keep on meditating where you want to go, Dwaraka or Vrindavan. Итак, продолжайте медитировать на то, куда вы хотите отправиться, в Двараку или во And Вриндаван. may Krishna bless you to fulfill your desire to bring you wherever you want to go. И пусть Кришна благословит вас и исполнит ваше желание в том, куда вы хотите отправиться. Thank you very much. Спасибо большое. Hare Krishna. Question. Вопросы? What happened to you? Что с вами произошло? Where you want to go? Куда хотите пойти? First tell us. Харе Кришна, Падманаяна дас. Спасибо Yes. большое. У меня немножко технический вопрос. В Нектаре преданности Прабхупада говорит, что в Двараке существовало 900 тысяч дворцов и проживало 530 миллионов человек. 900 тысяч дворцов и 530 миллионов человек. I have a technical question. Prabhupada mentions that in Dwarka there were 930,000 palaces and there lived 530 million people. Нектар преданности. В Нектаре преданности это It's написано. in the nectar of devotion. Опять же described. встречается описание того, что Дварака размером 13 йоджин на 13 йоджин. And at the same time there is a description where it is mentioned that Dwarka size is 12 by 12 yojanas. Куда все влезли, как они там? Это же ни о чем вообще. How did everybody fit into that? Как это все? Понимание есть, просто много лет я как бы, ну, просто знаю, что он, Some understanding is there, but for many years I can't properly conceive that. я знаю, что он квалифицирован, особенно в этом вопросе. Может, чуть-чуть пониманием поделиться? I understand that you're more qualified in this question, so maybe perhaps you can explain a little deeper. Спасибо. Thank you. First of all, we cannot understand these things with our tiny material brain. Для начала мы не можем понять эти вещи нашими мизерными материальными умами. And one thing you should know that spiritual world, there is it says to think this is the circumference of a spiritual world, this is Dhamma Parad. И также, то есть пытаться ограничить окружность духовного мира считается также дхаммой апарадхой. Right? Верно же? That you say this is the boundary. То, что вы говорите, вот граница. Not I am saying, Shastra is saying. Right? Okay. So even though there are some description given like that, you should know that spiritual world is not limited to that description. И несмотря на то, что есть такие описания, которые приводят следующие цифры, вы должны также понимать то, что духовный мир не ограничен этим. Why that description is given? Почему это описание приводится? Because we are accustomed to understand in that way. Потому что мы привыкли понимать вещи таким образом. Therefore, sometimes it is defined like that. Поэтому иногда таким образом определяют для нас. But actually, spiritual world is unlimited. Но на самом деле духовный мир безграничен, It is ever expanding. вечно возрастающий. You tell me, who actually created Dwaraka city? Скажите мне, кто на самом деле сотворил город Двараку? Krishna. When Krishna wanted to shift all his devotees from Mathura to Dwaraka, in the middle of the ocean, he created this city. И то есть, когда Кришна захотел перенести всех своих спутников из Мадхуры в Двараку посреди океана, он сотворил этот город. Do you think Krishna will bring his devotee to a congested place where they will be suffering?
Как вы думаете, приведет ли Кришна своих преданных в перенаселенное место, исполненное страданий? When he created a place for his devotees to reside, he can create as big as he want. Когда He is creating it. Когда он сотворил место для того, чтобы там проживали его преданные, он может сотворить его такого размера, какого только пожелает. And he always wants to give best happiness to his devotees. И он всегда хочет даровать лучшее счастье своим преданным. Make sense? Понятно? Yeah, so in that way, definitely that is Krishna's, pastime. How he accommodated what happened, what we think. It's not like that. It's unlimited actually. Таким образом, это просто игры Кришны, а то, как он это сделал, и то, как мы думаем, то, что это сделал, это не совсем так. Его игры, его деяния безграничны. We cannot understand many things. Мы не можем понять многие вещи. For example, you see, even in this world, people are living in multi-story building, right? Как, например, даже вот в этом мире люди живут в многоэтажках. So even if there are multi-story apartments available in spiritual world, those apartments are not like the experience of living in the apartments in this world. И даже если бы даже в духовном мире есть дома, которые многоэтажные, то опыт проживания там будет совсем не таким, как проживание в многоэтажке здесь. See, Chinta Mani Prakarasadmasu. The houses are made up of Chinta Mani gem, means who is fulfilling gem. То есть дома построены из камней чинтамани, из философского камня. Right? Chinta Mani Prakarasadmasu Kalpa Vriksha Lakshavriteshu. So that place is not to be considered like limited in the material world. Поэтому то место нельзя считать ограничениями такими, как в материальном мире. They can produce, they can fulfill any kind of desire for the devotees who are residing there, because everything is meant for serving Krishna. Там будет исполнено любое пожелание, желание преданных, живущих там, потому что все и все там служат Кришне. Now you listen carefully. А теперь слушайте внимательно. When I know you are limited, you understand that, right? Конечно, вот мы все понимаем, мы ограничены, да? But sometimes while you are doing some service, you don't know how you expand yourself, how you stretch yourself. You even accomplish more than what you can do. И порой, когда исполняете служение, думаете, вот если бы распространить себя еще больше, то можно было бы сделать больше служения. Yes. Да? Many devotees do that. Многие преданные думают, Even in this world, даже в этом мире. it's so limited, but he's doing so much. Ну, то есть здесь так все ограничено, но он делает так много. So even though the description is given, it is limited, but it is not actually limited. Like I gave the example in this world. You are limited, but you are not limited. When it comes to serving Krishna, you don't know how it is being accomplished by you even. Поэтому достаточно схожий такой пример, то что описание двараки приводится то, что как бы ограничено, но на самом деле оно безгранично. И также здесь, в нашем случае в материальном мире, когда мы хотим по-настоящему делать служение, то мы делаем больше, чем на самом деле возможно, хотя на самом деле мы ограничены. Make sense? Понятно? Okay. Good. Yes. Спасибо за класс. Скажите, пожалуйста, в чем настроение, какое настроение у жителей Двараки и чем оно отличается от жителей Вриндавана? Thank you for the class. Could you tell us about the mood of Dvarakavasis and what is the difference between them and the mood of those in Vrindavan? Okay. So, Vrindavan, they don't accept Krishna as God. Во Вриндаване не принимают Кришну как Бога, But in Dwaraka, they understood Krishna as God. но в Двараке понимают, что Кришна Бог. And they are serving Krishna with awe and reverence. И поклоняются Кришне с трепетом, с почтением. But in Vrindavan, even if they see Krishna's opulence,
they feel Krishna is my friend, Krishna is my son, Krishna is my lover. That is more prominent, not Krishna's opulence is prominent. Но во Вриндаване, если даже они и видят могущество Кришны, то они думают, все равно Кришна мой друг, возлюбленный, сын. То есть там именно вот это главенствует, а не могущество Кришны. But one mood is common. Но одна вещь общая. They are serving Krishna in Dwaraka, Vrindavan also they are serving Krishna. Они служат Кришне в Двараке, и в Вриндаванавасе тоже служат Кришне. But they are serving with one reverence. These devotees in Vrindavan, they are serving with sweetness. Но там они служат с трепетом и почтением, а преданные во Вриндаване служат со сладостью. Хари Кришна. Описывается несколько случаев в Шримад Бхагаватам, когда жители Двараки начинают обвинять Кришну в каких-то преступлениях. Например, история с камнем Самьянтаки. Вот мне непонятно настроение, ситуация вот эта. There are certain stories when, for example, those in Dwaraka start to accuse Krishna of committing certain crimes, like the story with Samantaka jewel. So in this way, it's a little different to understand in this connection. In this connection, there is some Yes, difference. the mood, because they accuse him. Anyway, that is also Krishna's pastime. Но это также лила Кришны. In Vrindavan also, when Krishna is playing with his friends, А в Вриндаване тоже, когда Кришна играет со своими друзьями, sometimes friends also accuse Krishna. иногда их друзья тоже обвиняют Кришну. You are defeated. Ты The побежден. friend of Krishna, they will say, you are defeated, now you have to take us on your shoulder. Друзья Кришны говорят, все, ты побежден, теперь должен таскать нас на плечах. But Krishna declines, no, I am not going to take you on my shoulder. Но Кришна говорит, нет, не буду вас носить. Then the friend is going to say, what happens? You are a son of a king, that's why you think you are greater. Now you are playing with us, carry me on your shoulder. А друзья ему отвечают, то, что ты сын царя, думаешь, что делать можешь все, что захочешь, ну, так не пойдет, бери нас на плечи. Sometimes wrestling, Krishna is getting defeated. Иногда в борьбе Кришна проигрывает, In Vrindavan also. во Вриндаване тоже. So there are different moods are there. Разные настроения присутствуют. But these are Krishna's pastimes. Но это все игры Кришны. Okay, thank you very much. Спасибо большое. Спасибо. So it's already 9 o'clock. Так, 9 часов. Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Tai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Его милость Падманаяна Прабху ки. Vrinda ki.